The greatest transformation of wealth in the history of the motherfucking planet is taking place, and 0.1% of the planet is participating. I think we're all realizing we're in the midst of a technological revolution in the payment system. Firms that survive this particular crypto winter will be the equivalent of the Amazons of the future. This is going to be the biggest deal in the history of the universe. We have never seen a technology that can potentially affect this many trillion-dollar industries. Never. And this is going to be it. We are at a very crucial time in the world history, where the world is desperately looking for an alternative reserve currency. These changes happen once in hundreds of years. You don't have to be rich to be taking advantage of this. המידע שנמצא בתוכנית זהו לצורכי בידור והנעת הודעתכם מלבד, ואינו משמש כייעוץ פיננסי בכל סוג שהוא. אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם. אור ואהבה. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית כלכלת הליצנים, התוכנית שבה אנחנו, הליצנים והבדיחה היא תמיד על חשבוננו. חברים, חברות, יקרים ויקרות, אני רוצה להגיד לכם גם היום תודה על כך שבחרתם להצטרף אליי למסע בין השורות ובחיפוש אחר האמת. אני מזכיר לכולם שבערוץ הזה אנחנו חושבים עצמאי ומדברים על כך שכל המציאות הזאת שהיא בכלל חלום היא פירמידלית. מהמידע לכוח ולכלכלה עצמה. הכלכלה עצמה היא כל כך פירמידלית שהיום היא לא מבוזרת, ממורכזת, והדבר הופך את כולנו לעבדים מודרניים. בתוכנית הזאת אנחנו לא רק מתלוננים, אנחנו מדברים גם על הפתרון ועל איפה כדי לשים את הכסף שלנו כאנחנו לפני השינוי הכלכלי הגדול ביותר שקרה ב100 השנים האחרונות. ואני רוצה לתת את הבמה לבריין אמסטרונג, מנכ"ל קוינבייס, שיזכיר לנו על מה הפתרון ולאיפה המערכת הכלכלית שלנו. Crypto is the most important technology we have to update the financial system globally. If you try to send money overseas today, you can often get in a plane and arrive before the money actually gets there. Money is now just bits of data. There's no reason why it needs to take that long or to be that expensive. Crypto technology can make every payment in our economy as fast, cheap, and global as sending an email. That's something our entire country stands to benefit from. אז כמו שאתם יודעים, אני את קוינבייס לא מעריך במיוחד כי הם ממסדיים לאללה וסחים ברמות, אבל פרסומות הם יודעים לעשות, וכמובן שאת הפואנטה האזוטרית הם לא מספרים, שזה לא רק בגלל שצריך לעשות את הכל זול יותר ומהיר יותר. לא, 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 לא. הסיבה שזה יקר ואיטי, זה כי יש בהמותים, שחקני על, השולטים בבובות, שנמצאים למעלה וגורמים לנו לשלם הון טורפות ולערוץ בגלגל האוגר סביב הכסף המזויף שמודפס מהאוויר. ולאט לאט האחיזה של אותם מונופוליסטים משתחררת כי הטכנולוגיה הגיעה לבזר אותם. אבל תגיד לי, ליצן הכלכלה, למה אף אחד לא מדבר על זה? למה אנשים לא יודעים את השינוי הזה? אז קודם כל זה מראה שיש לנו הזדמנות, כי מה שכולם יודעים הוא הפרופגנדה. ודבר שני, אותם מונופוליסטים, אותם בהמותים ששולטים על העולם הכלכלי ועל הכסף עצמו שאתם משתמשים ומחזיקים ביד, הם שולטים גם בחדשות ובעיתונאות, ואני הולך להראות לכם כמה דוגמאות משעשעות לאיך הם משחקים לנו במחשבה. All week I've been fascinated with this story. Billionaire trapped in the bottom of the sea in search of the Titanic. It'll take 6 hours to get there and only 8 hours of oxygen. Suspense. Will they live? Will they die? Duped by the fucking media. Again. Monday, the Titan is missing. Tuesday, there's a banging sound. Wednesday, they're running out of air. Thursday, oh no, we found the wreckage. But the entire time, they knew it was BS. US Navy knew the sub already blew up on Sunday, but they distracted us, again, to hide the news cycle. What happened this week? Let's do a quick recap on what you missed. JP Morgan and Jeffrey Epstein emails were released, and now they have just mistakenly deleted 47 million emails. Joe Biden is undergoing an impeachment vote in the House, or at least trying. The Pentagon fat-fingered $6 billion to Ukraine. Hunter Biden gets a slap on the wrist while FBI whistleblowers are going missing. And John Durham had his congressional hearing this week regarding the Russia hoax.
but I was so busy wondering about the billionaire who decided to go boating in a submersible soda can, missed it all. אתם יודעים, יש את המים הזה שאומר, אם הייתי רוצה לדעת מה דעתך, או איך אתה חושב, הייתי פותח את ערוץ 12. אז כן, אין ספק, חבר'ה, שרב הנסתר על הגלוי ושרוב האנשים, 95-98% מהאנשים בעולם, ניזונים במידה כזו או אחרת, והתודעה שלהם מגובשת במידה כזו או אחרת, ברובה, על ידי המיינסטרים מידיה, והמיינסטרים מידיה מגבש את דעתו לפי אותם מונופוליסטים ששולטים לנו על הכסף. חבר'ה, בסרטון הקצר הזה נאמרה הרבה אמת. אתם שמתם לב שהטייטן, הטיטניק הזה, הצוללת הזאת, שנכנסה עמוק עמוק למצולות כדי לחפש את הטיטניק, היא טבעה. ואני מזכיר לכם מה קרה פעם קודמת שטבע כלי שייט בשם הזה, בשם טיטניק, בשם טייטן, בהיסטוריה. הציגו לעולם מטבע עולמי חדש. ואתם חושבים שזה צירוף מקרים? אוקיי, אנחנו הולכים לראות פה עוד כמה צירופי מקרים היום, ואולי נבין שאין צירופי מקרים במציאות הזאת ביום מן הימים, אבל מה הוא עוד הזכיר שם? הוא הזכיר שם המעורבות של אותם מונופוליסטים עם הבחור עם האי וכל הקטע עם הילדים. לא, זאת לא קונספירציה. ואם הצמד מילים, הבחור עם האי והילדים לא אומר לכם משהו, חבר'ה, יש לכם עוד עבודה לעשות ואתם עוד בתחנות באוטובוס הזה. כדי להבין את האג'נדה, צריך להבין אזוטריקה. וכדי להבין אזוטריקה, צריך להבין שהמלחמה כאן היא לא מלחמה כלכלית. המלחמה הקרה הזאת, המלחמה השקטה הזאת, היא מלחמה רוחנית שמתבטאת גם בכסף, כי כסף זה אנרגיה. והנה עוד קטע קצר שאני רוצה להראות לכם כדי לבדר אתכם בבדיחה שהיא ההפרד ומשול שהמדיה עושים עלינו. Okay guys, time for a little lesson in population control and global governance. Outside this door is a bunch of goats who want to storm the castle. Up. So what do? Time for some pornography and corn syrup. So now when I open the door, and now I get to pick them off one by one. Hey, do you want a loan with that car? 2% financing. And you're stuck. Now I'm behind you. And there's your wealth. You see how control works? Very simple. Student loans, interest on your student loans. I hope all the dining hall meal plans and bisexual experiences were worth it. Because now for the rest of your life, interest on the student loans, interest on the student loans. Hey, enjoying your Hollywood entertainment up there? Interest on your student loans, interest on your student loans. You want a boat? You want a ski-doo? Hey, black goat. It's the blonde goats that are taking your milk, not me. It's the blonde goats. Now get in there. Come on, justice. Go get some justice. Get some justice. Black goats matter. Black goats matter. Yeah, it's that blonde goat out there taking your milk. Now why don't we get you a nice loan and time for some justice. You know that it's the guard dogs that are the problem. Remember when one bit you in the ankle? Gotta get rid of them guard dogs, huh? אז את הפואנטה אני חושב שהבנתם, והחלקים האלה, הקטעים האלה, הסאטיריים והמצחיקים, הם מייצגים את המציאות בצורה המדויקת ביותר. חבר'ה, כמו שאתם רואים פה גם בקאבר הזה שמופיע עם כל המימים, אנשים עסוקים בבידור זול, הם עסוקים בהתמכרויות ובתאוות, וזה בסדר, כולנו כאן, אז כולנו נמצאים בממד של תאווה כזה או אחר. אבל לא כולנו נמצאים באותו מקום מבחינת הרצון שלנו להבין את מה קורה. וגם אם אנחנו מבינים שקריפטו זה העתיד, זה לא אומר שהורדנו את התכנות ואנחנו מבינים מי נגד מי. אני הולך להדגים לכם מי נגד מי בצורה פשוטה. אנחנו הולכים לראות את לארי פינק, המנכ"ל של בלינק, התאגיד המפלצתי אולי ביותר עלי האדמות. עושה פליפ פלופ עם דעתו ומסביר לכם על העתיד שכבר הצגנו בערוץ הזה. Is it true that you're building out a cryptocurrency capability? No. I mean, we're looking at it. הקליפ שראיתם היה משנת 2018, אם אני לא טועה. האם הרוחות השתנו?
The hits on BlackRock's on our website was 3,000 on COVID, 3,000 hits on a monetary policy, and 600,000 hits on Bitcoin. So what that tells you is Bitcoin has caught the attention and the imagination of many people. אז הרוחות, מבחינת במה אנשים מתעניינים, האנשים שנכנסים לאתר שלהם, השתנו ובעוד איך, תראו את הפרופורציה. הדבר שהכי חיפשו היה ביטקוין, היה עולם הקריפטו, ולא סיימנו כאן. I actually believe this technology is going to be very important. I actually believe this technology is going to be very important. This technology is going to be very important. Look at it. We have been part of a huge revolution in investing through ETFs. We believe that ETFs will be changing the whole way we invest. Many people still use it as a means, people are investing it for indexing. No, the majority of people who are putting money in in ETFs are active investors that are buying exposure. The entire bond market is being transformed as we talk right now. The entire bond market is being transformed as we talk right now. Being transformed as we talk right now. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. And if we could have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. Instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. חבר'ה, אני מקווה שאתם הבנתם שהדברים לא חזרו על עצמם סתם, ושהסלואו מושן ושהריפיט לא היה סתם. זה המנכ"ל של התאגיד אולי העוצמתי ביותר עלי אדמות, התאגיד הסחי העוצמתי ביותר עלי אדמות, כי אנחנו יודעים שמי שהעוצמתי ביותר עלי אדמות זה בכלל משפחות, וזה בכלל אינדיבידואלים שאת שמם אנחנו לא יודעים לכאורה. כי אם אתם יודעים מי הכי חזק, אז הוא לא החזק, האמיתי. חבר'ה, זה ישנה את כל האקוסיסטם. העתיד הוא טוקניזציה, instant settlement, סגירת תשלומים מיידית. השוק עובר טרנספורמציה בזמן שהם מדברים, הוא אמר את זה. הכתובת היא על הקיר. ואתם יודעים שהספקנו כבר להראות לכם את אותה דעה פה, מפי כל כך הרבה אנשים, וזה רק מחזק עוד יותר שזה מהפה של השחקן לכאורה אולי החזק ביותר. ואם אנחנו כבר מדברים על שחקנים חזקים, אני מזכיר לכם לא בשביל להתרברב, אלא כדי להזכיר לכם איפה אתם נמצאים בערוץ שמספק מידע אזוטרי. אנחנו מחוברים פה ביחד לערוץ מאוד מאוד ספציפי, ואנחנו חולקים את המידע הזה ביחד. אני רק ספר בספרייה שלכם, והנה עוד ישות חזקה ועוד נציגה שלה מדברת ומזמרת את השינוי שרוקם אור וגידים ברגעים אלו ממש. That if we are to be successful, CBDCs could not be fragmented national propositions. To have transactions more efficient and fairer, we need systems that connect countries. In other words, we need interoperability. And for this reason, at the IMF, we are working hard on the concept of a global CBDC platform to trade and to manage risks. And my colleague, Tobias Adrian, will talk more about it later. מקווה שהבנתם שיש פה את ה-IMF, ושימו לב מה היא אמרה. היא אמרה שהכלכלה החדשה לא יכולה להיות פרגמנטלית. ה-CBDCs יהיו חייבים לעבוד ביחד, ואמרנו כבר שמשהו יהיה חייב לגשר על הדבר הזה, משהו ניטרלי, משהו שבו לא להרהב ולא לסין ולא לרוסיה ולא לאיטליה ולא לאף אחד מהמונופוליסטים הגבוהים יהיה יתרון אחד על השני, כי אנחנו בדרך ל-level playing field. והנה בוא ניתן לפיטר סנט אונג', כלכלן אוסטרי,
לספר לנו ולהרחיב לנו ולהזכיר לנו שנראה על פניו שארצות הברית מתאמצת בכוח לאבד את המונופול שלה, כי אנחנו באמת בדרך ל-level playing field. US is shooting itself in the foot in terms of keeping reserve currency status. I mean, just to an unbelievable degree. Absolutely. And I'm sure your listeners are familiar with the petrodollar narrative and, you know, the lengths that the U.S. has gone through to protect the U.S. as the reserve currency. And to just be throwing it away like this is shocking. The adults are very much not in charge. הנה, גם כלכלן אוסטרי יחסית ער. באמת, מדבר את השפה שלנו פה בערוץ, מדבר את אותו דבר, זה ממש נראה כאילו הם מתאמצים להפסיד את הסטטוס שלהם, שבשבילו הם סחטו ושיעבדו כל כך הרבה אומות סביב הפטרו-דולר. למה שהם יעשו את זה עכשיו? ואני מזכיר, כי אנחנו בשינוי טרנד, זה קורה בחדשות והפרופגנדה, וזה קורה על הטבלאות הטכניות, וזה קורה בתחושות האנרגטיות שאתם חווים. המציאות הזאת משתנה, כי אנחנו בסופו של מחזור, וכל סוף זה התחלה חדשה. Technology, we must move quickly. While the U.S. led in the creation of the internet, we could easily fall behind with Web 3, the next generation of the internet. According to public filing data, less than 40% of blockchain companies are headquartered in the United States, and that number continues to decline. As we saw with Huawei and 5G, when we don't lead, our adversaries fill the void. It is critical that America leads, especially given the implications of these new technologies. אז אנחנו מדברים על זה בקונגרס, מדברים על זה, ואנחנו נראה דברים היום מהקונגרס. חבר'ה, נראה לכם שהאומה החזקה בעולם יושבת רגל על רגל ומחכה לגזר דינה? מי שעוקב מספיק ונמצא עמוק מספיק בקהילת ה-XRP, הוא מכיר את כל הנרטיבים, וראה את כל החידות שיש, וראה איך יש נבואות שאשכרה מגשימות עצמם. אני לא אומר שאני עוקב אחרי זה, אבל היום אנחנו גם בסוף הפרק ניתן הצצה לממד רוחני, שקשור גם, בין היתר, ל-XRP, אבל מה שחשוב לנו לשים לב, שהיא דיברה על ההשלכות של הטכנולוגיה הזאת, ועל זה שרוב העסקים עוזבים את אמריקה בגלל אותה שחיתות ואותה השתלטות צינית שהצגנו כבר בשתי פרקים, והיום אנחנו נשפוך אור על עוד שחקן שיכול להיות שהוא שולט קצת יותר בחוטים, או עוד בובה קצת יותר מתוחכמת, שנקרא גרי כהן, וניתן עליו ממש טעימה קטנה. This is Gary Cohen's last meeting in the cabinet and of the cabinet, and he's been terrific. He may be a globalist, but I still like him. He is seriously a globalist, there's no question. אתם יודעים, אני חייב להגיד שפו. שפו למושכים בחוטים, שפו למונופוליסטים. תראו איך ההצגה הזאת נהיית מתוחכמת יותר מרגע לרגע, כאשר אחת הבובות מדברת על השנייה כבובה, וברמת הבנה מאוד מתקדמת. וואו, הנרטיב פה נהיה עמוק, אבל חבר'ה, דיברנו על גרי כהן, ומה טראמפ אמר עליו? לא שטראמפ הוא לא בובה בפני עצמו, כן? שגרי כהן הוא גלובליסט. ובוא נראה מה הגלובליסט הזה אומר על ביטקוין. Talk about the infrastructure. That's the highways and the pipes that are necessary for Bitcoin, but they're necessary for many other applications, and I think they're very useful, and I'm very bullish on them. חבר'ה, אז רק שיהיה ברור, גרי כהן הוא בנקאי השקעות יהודי-אמריקאי, הוא דמות פוליטית, הוא היה היועץ הכלכלי הבכיר לנשיא דונלד טראמפ, וזה מה שראיתם את טראמפ אומר עליו, הוא היה יושב ראש של המועצה הלאומית לכלכלה של ארצות הברית לשעבר, מהצד הדמוקרטי של המפה. חבר'ה, הוא היה בגולדמן סאקס, והיה המנכ"ל והמנהל התפעולי של הבנק המונופוליסטי הזה, והבן אדם הזה אמר דבר מאוד מאוד פשוט, ולפעמים קשה לתפוס את הדברים האלה שאני מראה חלקיקי סרטון. הוא אמר שביטקוין ודברים אחרים יצטרכו את התשתית החדשה, והוא מאוד בוליש עליה. ביטקוין הוא לא התשתית, ביטקוין יצטרך את התשתית, ואנחנו לא מסיימים בזה, בוא נראה אותו מרחיב קצת על ביטקוין. When you talk about Bitcoin in itself, I don't have a strong opinion on Bitcoin. In essence, I'm not... These people all know who Satoshi Nakamoto is. ...strong believer in Bitcoin. It is a developing asset, potentially. And for all the reasons
it's a strong developing asset class, it may fail. Remember, part of the integrity of an asset class or part of the integrity of a system is knowing who owns it. אז בזמן שהתקשורת וכל הסלבריטאים וכל הערוצים המרכזיים בארץ ובעולם של המיינסטרים, של איפה שהעיניים מסתכלות, לא קהילת ה-XRP עם אנשים כמו DAI עם 300,000 עוקבים, בזמן שהם מספרים על ביטקוין, ומקס קייזר אומר שה-SEC לא יכולים לגעת בביטקוין, וסיפורי פנטזיה והסינדרלה שהופיע, הגלובליסטים הבכירים מדברים את מה שאנחנו מדברים, הערים בקהילת הקריפטו, הערים בקהילת ה-XRP. ביטקוין לא אמין, כי אין לך מושג במרכאות, מי יצר אותו, ואני אגיד לכם בדיוק מי יצר אותו, חבר'ה. אלה אותם ארגונים חשאיים, שהם בין מדינתיים, שחלקם בסין וחלקם באמריקה, וזה 3 אותיות ו4 אותיות, שיש מצב שאמרתי בפרקים קודמים, וגם זה למה ממשיכים להוריד לחשיפה, ולכן אני לא אגיד. בסדר? אז מאוד 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 חשוב להבין את זה. שאם אתם מסתכלים, הם אומרים לכם בפנים, ואני מזכיר את קריסטין לגארד שאמרה את זה, ואני מזכיר את כל האנשים האחרים, ויהיה פה עוד את ראול פאול עכשיו, שיגיד אותו דבר. Tell me more. I said, and I think the US government and the UK government invented it, which is the NSA and the GCHQ in the UK, who are the 2 world centers of cryptography. Because even how the white paper's written, it's you think this they're transatlantic. Yes. I always have. And I asked the Department of Defense, they said, yeah, we've considered that too. They seeded it was official, or it was just people from that went rogue? I don't think it's necessarily a rogueness. I think like Google have like Google X, where they do tons of experiments, right? They know that one of the esoteric risks for the entire Western system is the issue of money. So there's probably groups of people who are given things to try. אני הולך לחזור על זה כדי שיהיה לכם ברור מה נאמר כאן בקליפ הזה. שיהיה לכם ברור כמה אנחנו מקוילים. חבר'ה, זה מיליארדר, אקס גולדמן סאקס, בכיר ומשקיע מאוד אינובטיבי. אני מקווה שאתם מקשיבים טוב טוב טוב, כי אנחנו על התדר. Tell me more. I said, and I think the US government and the UK government invented it. They know that one of the esoteric risks for the entire Western system is the issue of money. JP מורגן אמר שמיליונרים לא משתמשים באסטרולוגיה ונומרולוגיה, אבל מיליארדרים כן. אתם שמתם לב שהוא השתמש במילה אזוטרי? אתם שמתם לב? אתם שמתם לב שהוא אמר they know? מי זה they? מי יודע? מי עושה את הניסויים האלה במטבע העולמי? מי מודע לסיכון האזוטרי שב-issuance of money, שבהוצאת הכסף? מול מי אנחנו מתנהלים? מי המונופוליסט? מי? מאחורי הקלעים. אני חושב שכבר כיוונתי אתכם בכיוון. אני לא יכול להגיש את זה על מגע של כסף, חבר'ה, אני עושה את זה בהתנדבות, זאת היצירה שלי. יש את כל המקורות שלי בדיסקריפשן. אם אתם לא תעשו את העבודה, אתם לא תראו כסף בבול מרקט הבא. And if you can seed a new system, maybe they tried 100 of these and just one succeeded. We don't know. But it would make sense because that's what they do, this kind of stuff. So, אם אתם יכולים לראות את המערכת החדשה, הוא אומר, זה עושה שכל כי זה מה שהם עושים, ואז לי קוראים קונספירטור? חבר'ה? one of these took off. And so I think it's always been. I don't think it's a coincidence it came out of the financial crisis. I don't think it's a coincidence that the halving cycle and all of this is all related. It is the solution. It always has been the solution. You just can't go there tomorrow. So all you need to do is let it happen slowly and manage that transition. You'll be okay. There'll be times where it speeds up because we've got something bad going on, and there's times when it slows down. But and that's what I think the US government regulation is trying to do. They don't want to ban crypto. Just slow this down. Because if all the deposits leave the banking system, it's game over. If they don't set up a
way of collecting taxes because everybody's living in crypto land and they have to ask your honesty in what trades you've done. That's not going to work for them because they can't pay the bills. So I think they're trying to catch up. I think that the UK will have a CBDC. I think the Europeans will. It's all coming relatively soon, next 5 years, 3 years, 4 years. And they'll feel more in control of the system that they've got because they need to pay the interest payments. זה למה אני אוהב לראות מיליארדרים מדברים, כי כל כך לא אכפת להם. הם לא מיליונרים, הם לא מולטי מיליונרים. כל כך לא אכפת להם שפשוט נותן לך את האמת. הוא אומר, הולך להיות ככה וככה, בגלל שהם צריכים לשלם את החשבונות. למי הם צריכים לשלם את החשבונות? למי הם משלמים את הריבית? לאיזה ארגונים? ומי הבעלים של הארגונים האלה מאחורי הקלעים? חבר'ה, מי? למי אנחנו חייבים כסף? אתם ראיתם מה הוא אמר? הם ירגישו יותר שליטה על המערכת שיש להם. ה-CBDC הולך לספק למדינות יותר שליטה כדי לנהל את הכסף שלהם יותר חכם ולהתמודד עם בעיית הנזילות שאותה באים לפתור כל מיני פרויקטים שאתם מכירים כמו XRP של ריפל עם ה-on-demand liquidity. מה הוא אמר שם? 3, 4, 5 שנים כן הבטחתי שיהיה פרק טיימליין. אני מבטיח שאני אעשה אותו והוא יהיה פרק של מונולוג שלי וגם יהיה פרק של מניפסטו מקוצר כמו שהיה בפודקאסט עם ארד הגלובליסטים, קצת מושחז יותר. אז אני מקווה שאתם מחכים כי יש עוד הרבה דברים באופן. אנחנו חוזרים בקטנה לגרי כהן וה-FDIC. חבר'ה, מה זה ה-FDIC? שימו בגוגל שנייה, תבדקו, בסדר? וה-FDIC זה מדובר פה על פורום של אליטות של האליטות, ששם בסרטון הזה יש גם את ג'יי קלייטון הרמאי שטבע את ריפל ביום האחרון שלו בכהונה ב-SEC, ואני פשוט רוצה להראות לכם אותם. צוחקים על הציבור עם הקול של DAI, הוא יפרשן את זה גם. ובגדול מסתירים ממנו שיש בעיה במערכת הבנקאית ושהולך להיות רגע שבו הבנקים הולכים לקרוס. זה אשכרה מתועד, חבר'ה. כמה אנשים ראו את הסרטון הזה? בחייאת, כמה? This is the same guy, Gary Cohen, right here. I don't think you have much hope of reaching a public that doesn't have a professional need to know. I completely agree with that. I almost think you'd scare the public if you put this out. Like, why are they telling me this? Should I be concerned about my bank? In other words, lie to the public. Like my insurance company. The public's too stupid to deal with it. Who tell me what they're doing with my assets. They just assume they're going to pay my claim. Right? I think you've got to think of the unintended consequences of taking a public that has more full faith and confidence in the banking system than maybe people in this room do. That they're literally laughing. They're laughing at the American public. גרי כהן הזה, שגרי גנסלר עבד בשבילו, שהוא כנראה מושך בחוטים יותר בכיר, נמצא שם. ומה הוא מדבר עם הבחור שיושב לידו שאת שמו אני כרגע לא זוכר? הוא מדבר על זה שלא צריך לידע אותי ואותכם, אתכם ואותי. על זה שיש בעיה עם הבנקים, והוא אומר, למה לידע את הציבור שבאופן מקצועי לא צריך לדעת את זה? הציבור שסומך על מערכת הבנקים יותר מאשר האנשים פה בחדר, ואז יש צחוק והם צוחקים. יותר ברור מזה? Come on. אז אני מזכיר, יש זהב, יש כסף ויש קריפטו. אתם רוצים, יש נדל"ן. אבל אני כרגע מסתכל על נדל"ן בווקטור של האם יש לי איפה לגור בלי שיבואו להגידו לי תלך, או בלי שזה ילחץ לי על הכיס. זה הוקטור שמעניין אותי נדל"ן. כי על נדל"ן אני אעשה מה? 20, 30, 40, 50, 60, 100%? מה תעשה על נדל"ן? מניות, מה תעשה? תרד למטה, תעשה פי 2, פי 3, פי 4, פי 5, פי 6, פי 7, פי... הגזמתי עם מניות נבחרות של חברות טכנולוגיות שמשתמשות בבלוקצ'יין אגב. מה תעשה עם קריפטו? אם אתה בוחר את הקריפטו עם הנכונים שיש בהם פעילות בזמן הבר מרקט, המינימום, וזה נטו סטטיסטיקה, זה לא הופיום, זה לא אני משקר לכם, זה לא... המינימום, אם אתה סבלן ואתה לא ישר מוציא את הכסף אחרי 20, 30, 40, 50, 100, 200%, שזה בסדר להוציא קצת, אני לא אומר לא, זה פי 10. אני לא רוצה להגיד יותר, יגידו לי, אתה מפזר פה תקוות שווא, אבל אני אישית
לוקח את מה שיש לי, ואנחנו נדבר על זה בפרק פורטפוליו, ואני עושה כפול 10. האם זה שינה לי את החיים? מעולה, יש לי מספיק בפנים. זה אני לפחות, ואני לא יועץ פיננסי, ומה אתם מקשיבים לי בכלל? הרי בסך הכל, אני ליצן הכלכלה האהוב עליכם. ואני גם ליצן, כי כולנו ליצנים, חבר'ה, זאת המציאות שההורים שלנו והסבים שלנו יצרו. כולנו ליצנים. דורות של ליצנים. אולי אני ואתם ליצנים קצת פחות, ואולי אני ואתם נהיה ליצנים קצת עם כסף. אבל אנחנו ניתן לעתיד לגלות את עצמו. חבר'ה, אני הבטחתי איזשהו טאץ' רוחני, איזשהו טאץ' אזוטרי, זה לא לכולם, אבל אני, בתור בן אדם עם ראש פתוח שחוקר אזוטריקה כבר שנים, עם אלפי שעות, מצאתי לנכון מהעדויות שלי, שמה שמנהל את העולם בסוף זה מיתולוגיה ונומרולוגיה, זה הקוד של המטה. ומי ששומע את זה וזה לא מתאים לו, מוזמן לצאת מהסרטון, אבל חבר'ה, אם הייתם רואים מה אני ראיתי, ואם הייתם עושים את המחקרים שאני עשיתי, הייתם עושים את זה צ'אנס, וגם אם לא, אם אתם באמת בעלי ראש פתוח, למה שלא תשמעו עוד זווית על החיים בחלום של המטה. The reason why spirituality is important is because it is reality. That we are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Who I am and what I am is not my body. It's not even my personality. You know, it's not the trauma I suffered. It's not what I've been through. That there is a little spark of the divine inside of me. There's hard data that shows around mental health and well-being that having serenity, meaning, purpose, a losing of oneself to a transcendent self of the divine increases greatly the quality of our lives. We're a part of something much greater and much more beautiful than ourselves, and in living in that state can greatly enrich your life. חבר'ה, אני מקווה שזה ברור לכם שרב הנסתר על הגלוי, ועכשיו אנחנו מחברים את האמת הרוחנית הזו. שחבר'ה, אני לא בא פה עם דעה, אני בא מידיעה, אני הייתי שם, במסעותיי הרוחניים, בכל צורתיהם, אם זה מחקר, אם זה עשייה, ואם זה צלילה פנימה. השאלה היא באיזה תחנה אתם באוטובוס שאתם נוסעים עליו. חבר'ה, אני צריך לחבר את העולם הרוחני הזה לתוך קריפטו. קריפטו זה דבר מאוד מאוד רוחני, כי כסף זה אנרגיה. אנחנו הולכים לראות את Decode Your Reality, נותן פה קצת שפיל על XRP, יש הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לזה. מרידלרס וחידות ועניינים, אבל היי, לאט לאט, יש לנו את כל הזמן שבעולם, אני פה איתכם. Called In God We Trust, which of course is right on the back of the dollar bill. Some people have been programmed to believe that this is evil. Folks, I mean, that's the farthest from the truth. It's a tool. It's a currency. It's used to exchange things. The exchange of energy. That's what it's all for. It can be definitely used for evil purposes, but it's not evil at all. And without it, you would not be able to survive in this world at a level of probably where you're at now, where you're comfortable. Everybody wants to be comfortable. I love it. People say, oh, I'll go live off the land. And you get them really there and they've never been there before or whatever. And they're miserable. You know, I mean, you know, go poop in an outhouse for the next couple years and tell me how you're feeling after that. Anyway, look at what In God We Trust equals 50. Remember I said we were going to see that 50 towards the end at the beginning of this presentation. I showed that 50 in the tin. Well, there it is. In God We Trust, using the Chaldean again. It's the 50, it's tin. And, you know, that's why I felt that, you know, this one could be really one of the big daddies on the world stage. Because I just don't go with, you know, I mean, I'm not a financial advisor, so I want to make that perfectly clear. I'm not here to give you financial advice. I'm simply just showing you my discoveries. And XRP looks a heck of a lot like the alchemical symbol of tin, which is what I call the merger of worlds. Because this clearly fits in the flower of life, in Vesica Pisces, all that. I showed that in my flower of life in Vesica Pisces decode. This is huge. Tied to the alligator card, the greater than, less than. I mean, folks, it's all in there when you really kind of see all the symbols. But there it is. And that's why I feel that this will be one of the big daddies on the world stage. I mean, if we get that far, maybe, you know, maybe we won't. I don't know. But anyway, XRP, this is loosely bound because we're using two different ciphers and a
A lot of words and letters, but, you know, XRP is a 58, New World Order is a 58. But just remember that, you know, we're being run by what I call the puppet master, and we're, you know, marionettes, and we're being controlled remotely. So the picture I have is somebody behind a computer, but just imagine the architect that runs this reality. This is what it would look like from its position. It would be looking at us through that screen, and it would be ruling over us remotely. And that's how I feel all of this works. And our lives really are not our own. Like the little voice in your head, that owns you. It's not the other way around. And that's why it constantly won't shut up. That's your identity. So XRP is, of course, owned and operated by Ripple out of San Francisco. And I mean, here's some more syncs. Ripple's 27, Currency's 27. 27 is Cobalt. 27 is 58 in the Puppet Master. Go right back there. Go right back here. You know, New World Order. I mean, it's all connected, folks. And, you know, here's another look at that. The symbols are very close in their expressions, I feel. I mean, even Under Armour, if you have any of their clothes or sneakers, they share that symbol as well. And, you know, it's just, it gets really interesting when you start looking all that kind of stuff. So I'm almost done with this presentation, folks. Thanks for sticking with me. So here's the Coinage Act of 1792. And this is when the United States created the dollar and the money that we use today. And it was in 1792. So, you know, I feel this year is the monumental year. I feel that this is the year that shit's about to go down and we will have some serious change. And, you know, if, some of you are not prepared because you just simply are putting your faith in a story and you can't really back it up other than having faith, which is totally fine. I'm not here to try to change your story, but is it really worth it to just put all your faith in and not have anything in reserve or not be diverse because you just don't want to get involved with crypto? You know, I mean, it's better to have just a little bit of it. And, you know, if I'm wrong and, you know, whatever happens comes in and it smashes it and there is no crypto and we go back to gold standard, whatever the case may be, folks, you know, it's just worth being a little diverse, right? That's all the only thing I can suggest. Again, I'm not a financial advisor, but nonetheless, look at the dates on the calendar and the subtraction of those two dates. 2021, 2021 this year, subtracting the 1792 of when the money was first created by the United States, and 229. It's not just any number, folks. It's the frickin' 50th prime number. Now, am I completely guessing? Yes. I can't prove this. But we're talking about getting rid of one way of buying things in our world and moving into another way of paying for things in the world. And I feel, I mean, who here spins records? Who here licks stamps and writes letters and puts them in the mail? Do you still use a hard map, or are you using your navigation on your phone? You know, I mean, it's the natural evolution of our world is to go into a digital currency. You're already doing it now because you probably don't pay with hard cash. You've probably been using a plastic credit card, and that's using digital dollars, folks. You don't ever see that money. It just sits on a receipt. So you've already been pre-programmed to get into the digital quantum world of finances. And I mean, this is a big deal right here, I feel. This is a very big deal right here. And the dates really stand true. And again, you know, tin is the merger of worlds. And I mean, it's just right there, folks. I mean, you can't miss that. This was a big find. When I did the dates, I just like, wow, I was really blown away, really, because of the connection between In God We Trust and that tin being the merger of worlds, being the symbol for XRP and all that kind of stuff. So here's my last slide before I ask what you saw, but this was kind of another big one. And, you know, most of you know this magazine came out in 1988 that followed this kind of research, The Economist magazine. And, you know, I mean, who do you think's behind that magazine? You know, and this is moving into cryptocurrency, right? It's right there. And that's the symbolization of the phoenix rising from the ashes and the fire. It has the 10
the 10 on it. The 10 is the binary number. Of course, that's what it means. Now, a lot of people say, oh, it's say 10, but, you know, it's the 10, folks. That's it. It's the 10, and the 10 means binary. The 10 means quantum. That's why it's on there. And when you subtract the year this magazine came out with this year, well, I mean, there's another 33, and that's why I have the cross behind there, because the cross has so much to say in how our world works, you know. And then this thing has so much behind it in the nuggets. חבר'ה, אז אני מזכיר, זה רק אדם אחד, זאת רק דמות אחת. יש המון דברים אזוטריים שקשורים ספציפית לקריפטו וספציפית ל-XRP, וכל הקטע שהוא מדבר עכשיו על 2021, שאני מסתכל על זה, אנחנו גם ראינו ב-2021 את המחיר C של ביטקוין, אז הייתה שם איזושהי עלייה, היה משהו, ואת השינוי במדיניות המוניטרית הרכה של הבנקים. התחלנו עם הריביות, התחלנו עם כל העניינים כמובן ב-2022, אבל השינוי והתנועה התחילה ב-2021. אני אישית נחשפתי ב-2022 לדברים, אבל התנועה התחילה גם אצלי ב-2021, לכן לי זה מאוד מהדהד, וזה בסדר. זה בסדר להגיד, זה לא בשבילי. אבל אם הגעתם עד כאן, לייק, סאבסקרייב, תגובה, ותגידו תודה לעצמכם בעיקר שפתחתם את הראש. אז חברים, חברות יקרים ויקרות, אני מזכיר לכם יום בלי סלט, זה יום מבוזבז, 2-3 הליכות של רבע שעה כל יום. אנחנו נחזור בעוד פרק. עד כאן להיום. ליצן הכלכלה שלכם רוצה להזכיר לכם, להגיד לחברים ולמשפחה שלכם, שכדאי לשים לב לבמה העולמית. עד הפעם הבאה. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, Exchange. What crypto is Exchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. 2 former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. 2 former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on fintech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with 3 members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan?